afternoon, ma'am. Uh-huh. Actually, I have a small request, ma'am. Yeah. Yesterday in the class, we had achieved status, no, ma'am. Yeah. Can you please take అది ఒకసారి చూపిస్తారా మ్యామ్ అది స్క్రీన్ షాట్ Yeah, I will scroll on you. I will scroll on Yeah. you. Note it down. యా ఓకే After finishing, please tell me. యా ఎస్ మ్యామ్ షూర్ You need achieved or the ascribed also. మ్యామ్ ఓన్లీ స్క్రోల్ సమ్ అప్ మ్యామ్ ఐ మీన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ Check it out. ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ Okay, fine. Okay, we are discussing the types and forms of family. In that last one point was left. Note down last point on the basis of the nature of relations. On the basis of the nature of relations among the family members, among the family members, among the family members, the family can be classified. The family can be classified into two main types. The family can be classified into two main types. First one, the conjugal family. The conjugal family, which consists of the conjugal family, which consists of adult members among whom there exists sex relationship. Whom there exists sex relationship means this is the type. Conjugal family means this is the type of family which was formed with the marital status. Okay, that comes under into the conjugal family. Okay, the conjugal family which consists of adult members among whom there exists sex relationship. Next, second, constituent family which consists of members
which consists of members among constituent family, which consists of members among whom there exists among whom there exists what is known as whom there exists what is known as blood relationship. Blood relationship. Constituent family means a family was formed with the blood relationship. Okay, the family was formed with the blood relatives. That is brother and sister, father and son, mother and daughter, father and daughter, mother and son, and so on. The blood relationship, that is with brother and sister, father and son, mother and daughter, father and daughter, mother and son, and so on. These are the two types of families which were formed with the nature of relations. Okay. With this, we finish this forms and types of families. Okay. In this, that matriarchal and patriarchal are very important. Apart from all these aspects, matriarchal and patriarchal and the nuclear joint family and semi-nuclear, these 5 aspects are very important. Just we'll look into it. Now keep a side heading, matriarchal family. Matriarchal family. What do you mean by matriarchal family? As we discussed, the woman will be the center of the family, or she will be the head of the family. Okay. Write down under that matriarchal family. Why the strength is very low? So many options today. Write down the matriarchal family Good afternoon, Shiva. The matriarchal family is also known as the mother's centered is also known as the mother-centered or mother-dominated family Okay, అంటే మదరే లీడ్ చేస్తారు ఫ్యామిలీని. See, in ancient days, that the women used to look after the businesses and all the aspects. అంటే ఆమె బయట విషయాలు కానీ లేదు అని అంటే తన తాలూకా ప్రాపర్టీస్ గురించి కానీ లేదు ఎలాంటి మేజర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా ఆ ఉమెన్ మదర్ తీసుకునేది. సో అలాంటి ఫ్యామిలీస్ అన్ని comes under into the matriarchal system. Okay. See, మనం యూజువల్ గా చూసేది మన ఫ్యామిలీస్ లో ఏంటి, the decision will be final with the father. But in some societies, there is a system in some tribes. You can able to watch in Kerala and also some parts of northeastern states. They are having the matriarchal system, but we are with the patriarchal system. Okay, so she will going to exercise all the authorities. The matriarchal family is also known as a mother-centered or mother-dominated family. Full stop. Here
exercises authority. And she exercises authority. Here, the mother or the woman is the head of the family and she exercises authority. Okay. See, one more culture is existed. అబ్బాయిలు కొన్ని actually this was a tradition in previously existed with us also, but simultaneously it was degraded. Okay. అబ్బాయిలు పెళ్లి చేసుకున్నాక వాళ్ళ కాళ్ళకి ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి ఎలాగా కాళ్ళకి అవి రింగ్స్ తొడుగుతారు కదా కాళ్ళకి, అలాంటి రింగ్స్ అబ్బాయిలకు కూడా తొడిగేవారు. ఇంకో కొంతవరకు సిస్టమ్ we can able to see in Kerala, Tamil Nadu, some parts of the South India, we can able to see that type of culture. After the marriage, what the people used to do, how the girl used to wear the rings to the toes, in the same way the boy, that bridegroom also used to wear the rings to the toes. ఓకే, అదే విధంగా అంటే పెళ్లి అయ్యింది అని చెప్పుకోవడానికి. ఇప్పుడు ఏంటంటే డ్యూ టు అవర్ కల్చర్ వాజ్ డెవలప్ టెక్నాలజికల్ పీరియడ్ ఇన్ ద మోడర్న్ era, what was happened, that type of culture was vanished, but still some people used to wear like that. And after the marriage of either 16 days, some celebrations were there, after 16 days, at that time they used to remove that rings. Okay, so the type of system is there, especially in matriarchal families. Okay, right on. After that, L.H. Morgan. See the spellings in the presentation. On the screen, please check out the spellings. L.H. Morgan, Bachpan, Tyler, Briffault, and others are of the opinion that matriarchal family has been the earliest type of family. As I said about the Indus Valley civilization, maybe this type of, by looking at their culture, this type of family system was existed. In some years back, the northeastern state, one of the tribe fought to get that men authority, but they were failed. Still now they were dominated by women authority. ఓకే, మిగిలిన సొసైటీస్ చూసి వాళ్ళు ఫైట్ చేశారు, మెన్ అథారిటీ కావాలి, పాట్రియార్కల్ సిస్టమ్ లా కావాలి అనేసి, బట్ అది జరగలేదు అక్కడ. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వాజ్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకే, L.H. Morgan, Bachpan, Tyler, Briffault, and others of the opinion that the matriarchal family has been the earliest type of family. Next, keep us editing. Characteristics of matriarchal family. That first one, write down. Descent, inheritance, and succession. Descent, inheritance, and succession. Here the descent is traced through mother. అంటే యాక్చువల్ గా మన సిస్టమ్ లో ఎలా ఉంటది, ఫాదర్ తాలూకా బంధుత్వంతోనే మనకి రిలేషన్ ఎక్కువగా కంటిన్యూ అవుతుంది, రాదర్ దెన్ మదర్ వైపు నుంచి రిలేషన్ కంటే. వీ యూస్ టు సీ ద ఫాదర్ రిలేషన్స్ వర్ నియర్ టు us rather than the mother relations. We keep a distance to the mother relations.
ఏదైనా జరిగినా, ఎలాంటి రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ జరిగినా, ద పీపుల్ అంటే ఎవరైతే ఫాదర్ తాలూకా వాళ్ళు ఉన్నారో, మన బాబాయ్ అంటే ఫాదర్ తాలూకా తమ్ముళ్ళు, అన్నయ్యలు, వాళ్ళ పిల్లలు, వీళ్ళ పిల్లలు, లేదా వాళ్ళ అంటే అటువైపు నుంచి వాళ్ళ మేనత్తలు, అలాగా ఆ రిలేషన్ ఎక్కువ మెయింటైన్ అవుతుంది. కానీ రాదర్ దాన్ మదర్ రిలేషన్స్, మదర్ తాలూకా సిస్టర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ ఉన్నా కూడా అంత రిలేషన్ ఇక్కడ ఉన్నంత రిలేషన్ అక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఎలాంటి రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కానివ్వండి, మిగిలిన యాక్టివిటీస్ లో కానివ్వండి, ఎలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడంలో కానివ్వండి. సో బట్ ఇన్ ద మ్యాట్రియార్కల్ సిస్టమ్ వాట్ వాస్ హ్యాపెండ్, ఇట్ వాస్ క్వైట్ రివర్స్. It was quite reverse. They give the importance to the mother side's family, and after the mother, who will going to lead the family means the first daughter. Daughter will be going to lead the family. Here what happens, after the father, the son will be going to lead the family, but the daughter will going to lead the family. మనకి అందరికి ఈక్వల్ గా ఎసెట్స్ షేర్స్ అన్న యాక్ట్ రాకముందు, అంతకుముందు వరకు ఏమైంది, అబ్బాయిలకు మాత్రమే ఇచ్చేవారు కదా. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళ ఆస్తులు ఏమైనా ప్రాపర్టీస్ ఉంటే అవి అమ్మాయిలకు మాత్రమే చెందుతాయి. అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకున్నాక దే హ్యావ్ టు మూవ్ టు దేర్ మదర్ ఇన్ లాస్ హౌస్. దే హ్యావ్ టు మూవ్ టు దేర్ మదర్ ఇన్ లాస్ హౌస్. హౌ ఇన్ అవర్ సొసైటీ ద డాటర్స్ వర్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు దేర్ దట్ ఫాదర్ ఇన్ లాస్ హౌస్. ఎలాగైతే వెళ్ళిపోతున్నారో అక్కడ వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లాస్ హౌస్ కి వెళ్ళిపోవాలి. సో ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మదర్ వాజ్ ఇన్హెరిటెడ్ టు ద డాటర్ అండ్ ద డిసెంట్ ఇస్ ట్రేస్డ్ త్రూ ద మదర్. ఓకే, next, second is matrilocal residence. Matrilocal residence. కొన్ని కల్చర్స్ లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వైఫ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి కదా పెళ్లి చేసుకున్నాక. కానీ వీళ్ళు అప్పుడప్పుడు కొన్ని కల్చర్స్ లోని వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ వీళ్ళింటికే వచ్చి ఉంటారు. ఎందుకు అనంటే ఎక్కువగాను మదర్ తో పాటు ఆ ఆస్తుల్ని చూసేది ఎవరు అని అంటే మేనమామ చూస్తారు ఇక్కడ. అంటే నెఫ్యూని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, అదే నెఫ్యూ నీస్ అంటారు కదా, మేనకోడళ్ళు మేనల్లుళ్ళు వాళ్ళని అంటారు కదా. సో వాళ్ళ ఆస్తుల్ని మేనమామ లీడ్ చేస్తా ఉంటాడు. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పెళ్ళై కొంతమంది కల్చర్ లో ఎక్కువగా మనం ఇది కేరళలో చూస్తూ ఉంటాము. ఎక్కువగా మదర్ తాలూకా బ్రదర్ ఈ ప్రాపర్టీని అంతా కాపాడుతూ ఉంటారు. ప్రాపర్టీని కానీ లేకపోతే వాళ్ళ కల్చర్ కానీ వాళ్ళ రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ ఆ మదర్ తాలూకా బ్రదర్ చూసుకుంటా ఉంటాడు. సో ఆఫ్టర్ ద మ్యారేజ్ ఆల్సో వాట్ ద హస్బెండ్ used to do, husband sometimes visits to their wife's house and they used to stay in her sister's house. Okay, that is a matrilocal residence. Next, third one is exercise of power. Exercise of the power. Mother or the woman decision will be final. Mother or the woman decision will be final. Okay, here in matriarchal system, the woman will be having the more authority and to exercise in all the aspects. So she is the head of the family. She is the head of the family. Next, the structure of the family. The structure of the family. As usual, the structure of the family with her mother, grandmother. అంటే మనము మన ఇంట్లో ఏంటి తండ్రి తర్వాత నానమ్మ వీళ్ళందరూ ఉంటారు. బట్ అక్కడ ఏంటంటే రివర్స్ క్వైట్ అమ్మ వీళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంతా కలిసి ఉంటారు. అది ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద matriarchal family. Now coming to patriarchal family. ఈ రెండు ఏంటంటే ఆపోజిట్. ఆ మదర్ అయితే ఇక్కడ ఫాదర్, అంతే, ఇంకేం ఉండదు. patriarchal family. Write down under that. The patriarchal family is also known as father centered
or father-dominated family, or father-dominated family. Here, the father or the eldest man is the head of the family. Here, the father or the eldest man is the head of the family, and he exercises and he exercises authority, and he exercises authority. Okay, the patriarchal family is the father leading family, and the man will be the head of the family, and he will exercises his powers and duties, and he will going to final the decisions. That's same as usual. Characteristics of patriarchal family. Characteristics of patriarchal family. You can write same characteristics here, but while briefing the characteristics, you have to mention clearly. They should be అంటే ఏ పర్సన్ ఎక్కడ ఉంటారో అవన్నీ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి. Write down under that descent, inheritance, and succession. Descent, inheritance, and succession. Next, second, residence. Third, authority. The residence will be patrilocal residence. Okay. After the marriage, the girls will move to their father-in-law's home, and authority, they either the oldest or eldest person in the family, the man will take the final decisions, or the father will take the final decision. After the father, the son will going to be lead the family. After the father, the son will be going to lead the family. Okay. Next, keep a side heading, nuclear family. Nuclear family. See, what we are seeing now in the society, the existing families are maximum nuclear families. The joint families are we can able to count in hundreds, because there are very less the joint families. Okay, చాలా తక్కువ అయిపోయి ఇప్పుడు మోడర్న్ ఇరాలో మోడర్న్ టెక్నాలజీలో దట్ వేర్ we are unable to see the joint families, but there were nuclear and semi-nuclear families. The nuclear families are forming as semi-nuclears. Okay, due to the modern era, or due to the technological or some other aspects, communication and transport, we can able to mention all these things also. Due to communication and transport, due to industrialization, urbanization, so the nuclear and semi-nuclears are formed due to all these aspects. Okay, write down first, keep a side heading, a nuclear family. Under the write down, the individual nuclear family. The individual nuclear family is a universal social phenomenon. Is a universal social phenomenon. It can be defined. It can be defined as
small group, a small group composed of husband and wife, and immature children, which constitutes a unit apart from the rest of the community. Again, I'm repeating the sentence. It can be defined as a small group composed of husband and wife and immature children. Why they mentioned immature children means if the children were getting mature, they are going to some other places. So that's why in the definition, they are immature children, means the schooling people, the schooling children. Okay, that comes under immature children. And immature children, which constitutes a unit apart from the rest of the community. Full stop. In another line, nuclear family give rise to two kinds. One is the family of orientation. The family of orientation means that was have orientation means here that was happen with their attitudes or beliefs or feelings. Okay, the family having the same types of attitudes, same type of religious activities, same types of feelings, all this comes under into the family of orientation. Next, the second is family of procreation. Procreation means nothing but it's a reproduction. Means the young ones. The family was with the young ones. Okay. Nuclear family give rise to two kinds. One is the family of orientation and another is the family of procreation. Now keep aside heading. Trends in the modern nuclear family. That first one is industrialization. Sorry. See, I have said about that. Sorry. The Industrial Revolution was started in the time of 18th century. Okay, I said that after the Industrial Revolution, some clashes or something was happened in the society because the men are not getting any wages due to the missions were occupied in those places. The missions were occupied apart from the men. అంటే men చేయాల్సిన పనిని missions చేయడం వల్ల ఏమైందంటే they lost their occupations, they lost their wages. For so many people are working for their daily wages, how can they able to fulfill their needs without the wages? So with that there were some clashes were started and so the families were
segregated, and they formed small nuclear families. And also, see, in our Indian society, what was happened after the starting of industries, the caste system was completely changed. Means completely changed means, in what sense I'm saying, the industry start అయ్యాక caste system ఎలా చేంజ్ అయ్యింది అని అంటే, మన ఇండియన్ సొసైటీకి వచ్చేసరికి there were the four types of caste system, along with the fifth, okay, the caste system was formed like Brahmins, next Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. Along with them there were also untouchable people. I think so many people watch in Narappa. I know you're very much interested. So that Narappa movie was taken on the scheduled caste people. Okay. See, they faced so many problems at the time of caste. We are going to discuss the caste topic. I will tell you in detailed version. Okay. So ఏంటంటే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లోని ఎవరు చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళే చెయ్యాలి. అంటే సపోజ్ బార్బర్ అనుకోండి, మంగళి అనుకోండి, తను ఆ బార్బర్ పనే చెయ్యాలి, ఇంకో పని చేయడానికి లేదు. కార్పెంటర్ అనుకోండి, కార్పెంటర్ పనే చేయాలి. లేదా ఐరన్ స్మిత్ అనుకోండి, ఆ పనే చెయ్యాలి. అదే ఆఫ్టర్ ద రైజ్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్, the people migrated to the industrial areas, and they searched for the new occupations. They searched for the new occupations. With that, what was happened? The caste occupational duties were stopped somewhat. The caste occupational duties, అంటే ఇప్పుడు మనం ఆ ఊర్లో ఉన్నామనుకోండి, విలేజెస్ లో ఏమో చూడండి, ఇప్పుడు నారప్ప మూవీలో చూపించినట్లు ఏమైంది, అక్కడ వాళ్ళు ఊరి చివరన గుడిసెలు వేసుకుని ఉండాలి, ఊర్లోకి వెళ్ళడానికి ఉండదు. ఊర్లోకి వెళ్తే తప్పు. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అంటే మార్నింగ్ 9 to 3 PM ఆ క్యాస్ట్ పీపుల్ అసలు ఊర్లో తిరగడానికి లేదు యాక్చువల్ గా. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ నీడ కూడా ఆ మట్టి మీద పడడానికి మిగిలిన క్యాస్ట్ పీపుల్ కి ఇష్టం లేదు. అంత టైప్ ఆఫ్ అట్రోసిటీస్ ఉండేవి, టూ మచ్ అట్రోసిటీస్. సో దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ అయ్యాక వీళ్ళు వలస వెళ్ళిపోయారు. దే యూస్ టు మైగ్రేట్ టు ద అర్బన్ ఏరియాస్, ద ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్. దెన్ ద సిటీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, ద అర్బనైజేషన్ వాస్ డెవలప్డ్. సో ఓకే, అంటే ఆఫ్టర్ దట్ సైమల్టేనియస్లీ వాళ్ళేమో ఇండస్ట్రీస్ లో వర్క్ చేయడం, తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఎడ్యుకేషన్ అన్నది రావడం, ఈ అన్నట్ల వల్ల ఇంత చేంజెస్ కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పట్టింది మనకి ఇంత చేంజెస్ రావడానికి. ఓకే, సో దాని వల్ల ఏమైంది, ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్, ఊర్లో ఉండే జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ చాలా మంది ఇంకొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి, పొలాల మీద బతకడం కష్టంగా ఉంది అన్న వాళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే, ఆ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వెళ్ళిపోయి వలస వేరే చోట ఉద్యోగాలు వెతుక్కొని ఆ ఇండస్ట్రీస్ లో మనం చాలా మూవీస్ లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ మూవీస్ లో చూడండి. చార్లీ చాప్లిన్ మూవీస్ చూస్తే మీకు తెలుసు, ఏ రోజుకి ఆ రోజు లేబర్స్ ని తీసుకుంటా ఉంటారు. ఆ లేబర్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయాక మీ తర్వాత గేట్స్ క్లోజ్ చేసేస్తా ఉంటారు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకే, అలాగా జాయింట్ ఫ్యామిలీ నుంచి చాలా మంది వెళ్ళిపోయి చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్ ఎవరికి వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఎవరికి వాళ్ళు సిటీస్ లో నివసించడం, బతకడం మొదలైంది. అందుకు ద ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లేడ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, నెక్స్ట్ urbanization. Where there are industrialization is formed, automatically urbanization was also formed. See, after the industrialization, the Europe first time saw the slum areas. The Europe first time saw the slum type of areas. You know that the largest slum area was existed in Asia, that is in Dharavi in Mumbai. Okay, like that, after the industrialization, there were so many slum areas are formed. Okay, next, democratic ideals. See, the democracy was played an important role because we need a freedom. We don't want to raise ourselves in others' shadow. ఓకే, మనం ఎవరి కింద బతకడానికి మనకి ఇష్టం ఉండదు. ఇప్పుడున్న కల్చర్ అయితే అసలు ఎవరు ఈవెన్ మదర్ ఫాదర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. ద డెమోక్రటిక్ ఐడియల్స్ మీన్స్ వీ నీడ్ ద లిబర్టీ, ఫ్రీడమ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్,
See, our Indian women are somewhat okay, somewhat better in all aspects. Why I am saying they faced a lot of problems in early days. The Indian women faced a lot of problems, but after the independence, along with the independence, they got the right to vote. Along the independence, women got the right to vote. But what we are saying, whatever the country is very well developed, the American country women did not have the vote till 1930s. The Western country women did not have the vote till 1930s. See how many problems they used to face. They conducted so many rallies, so many that type of things. After that only they got the right to vote. And till now there is no woman for the woman president to the America. There is no woman president to America, but in India there were so many women were in very higher positions. See, మనం ఏదైతే వెల్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీ, ఏ కంట్రీ గురించి అయితే చాలా మంది గొప్పలు చెప్పుకొని అక్కడికి వెళ్తే గొప్పగా బతుకుతాం అనుకుంటారో, బట్ రియల్ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చేసరికి ప్రతి కోణంలోని చూసేసరికి ద ఇండియా కంట్రీ ఈజ్ వెరీ బెటర్ అండ్ ఫార్ వెరీ వెల్ డెవలప్డ్ కంట్రీ. నా ఉద్దేశంలో కొన్ని విషయాల్లో యూ కీప్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ తీసేస్తే కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ చూస్తే ఇక్కడ ఇండియన్ ఉమెన్ లో ఉండే రెస్పెక్ట్ మిగిలిన కంట్రీలో అంత పెద్దగా ఎక్కడ ఏమి కనిపించదు. ఉమెన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఈవెన్ వి యూస్ టు వర్షిప్ ద ఉమెన్ గాడెస్. సీ హౌ మచ్ రెస్పెక్ట్ దే ఆర్ యూస్ టు గివ్. ఓకే, అది మిగిలిన కంట్రీలో కనిపించే కొన్ని ఇంకా అరబ్ కంట్రీస్ వెళ్తే అక్కడ ఉమెన్ పరిస్థితి మరీ దారుణం. యూ సీన్ ది సౌదీ ఏరియాస్, ఆల్ దీస్ దే వర్ అనేబుల్ టు షో దేర్ హ్యాండ్స్ అవుట్ ఆల్సో. హ్యాండ్స్ కూడా వాళ్ళు బయటికి చూపించడానికి ఉండదు అలాంటి కంట్రీస్ లో అయితే. దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే దీస్ ఇండియా కంట్రీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ డెమోక్రటిక్ ఐడల్స్ అండ్ it is a country for the liberty to women, not only women but also for all the people. Okay, next, the decline of the fourth one, decline of the influence of Morse and the religious beliefs and the spread of secular attitude See here, our Morse means values, is all these beliefs, morals, all are declining because we are looking into the scientific way. అంటే మనము ఈ రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ లో చూసే కంటే ఇదివరకు ఏదైనా విషయం చెప్పాలంటే దే యూస్ టు లింక్ అప్ విత్ ద రిలీజియస్ యాక్టివిటీ. ఎందుకనంటే అప్పుడైతే వింటారు. See, for example, why the woman used to wear the bangles అని అంటే అది దేవుడికి అంటే అలా వేసుకుంటే మంచిది, తన భర్తకి మంచిది అని చెప్తారు. బట్ వై ఇన్ ఎ సైంటిఫిక్ వే ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ will be happen. అందుకే చూడండి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి దే యూస్ టు డూ సమ్ ఫంక్షన్ లైక్ at the time of months and they used to wear so many bangles to the hands because the blood circulation. This is our view. అంటే మనం సైంటిఫిక్ వేలో ఇప్పుడు మనం సైంటిఫిక్ గా చెప్తానే నమ్ముతాం, అంతేగాని బ్యాంగిల్స్ వేసుకోకపోతే దేవుడు కొడతాడు తిట్టాడు అంటే మనం నమ్ముతామా? we know we can't because ఎందుకంటే మన సైన్స్ డెవలప్ అయింది. సో ఆ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాం. దాని వల్ల అది కూడా ఒక రీజన్ అయ్యింది. ఎందుకంటే మన మోరల్స్ వాల్యూస్ ఇవి తగ్గిపోవడం వల్ల న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఫామ్ అవడం కూడా అదొక రీజన్ అయ్యింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్, the spirit of individualism and romantic love means the individuals need their more individuality. అంటే వాళ్ళకంటూ ప్రైవసీ కావాలి, స్వేచ్ఛ కావాలి, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఆలోచించడం కావాలి. సో ఆ ఇండివిజువాలిటీ పెరిగిపోయింది. అంటే దే నీడ్ ద మోర్ పర్సనల్ స్పేస్. సో దాని వల్ల కూడా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అన్నది ఫార్మ్ అయింది. అండ్ ద రొమాంటిక్ లవ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ మీన్స్ త్రూ లవ్ మ్యారేజెస్. ఓకేనా, లవ్ మ్యారేజెస్ చేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కి ఇష్టం ఉండదు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఇంట్లో నుంచి వచ్చి వేరే ఫ్యామిలీ ఉంటారు, లేదా
వచ్చి హస్బెండ్ బట్టో లేదా వైఫ్ బట్టో వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం వీళ్ళు వేరేగా వచ్చి ఉండడం అంటూ జరుగుతుంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ టు ఫార్మ్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ economic independence of women. Economic independence of women. See, nowadays women are economically, they are getting their own occupations, getting their own economy. So that also leads to get the nuclear families. See, in earlier days, the women are not to given a space to do some work, to go for some occupation, because the women are only meant for to do the household works and to look after their children. That's it. The man has to earn for the family, but the woman has to look after the house. So that's why in previous days the women are not allowed to go out. But nowadays the women are also equally working with men. So the women got the economic independence. So this also leads to the nuclear families. Okay. Next, emancipation of women. Emancipation of women. It is nothing but what I said, that the woman was out of that traditionalism, out of the chains of traditionalism, and they are stand on equal footing with men, and they are standing with equal footing with men. Okay, they are stand equally in all the aspects, like legally, socially, political. They don't have any restrictions that comes under into the emancipation of women. This also leads to the nuclear families. See, before the Vedic period, this was happened. The woman has a right, right to freedom in all. Has a liberty in all aspects. After the Vedic period, gradually it was started the degradation of women. At some time, the woman goddess also not allowed to worship. Okay. Next, decline in birth rate. Decline in birth rate means the number of children in the family were declined. Means now what we are seeing, either one or two children. Okay, అయితే ఒకరు లేకపోతే ఇద్దరు ఒక ఫ్యామిలీకి అంతకు మించి చిల్డ్రన్ వద్దు అని చెప్తున్నారు. సో దట్ ఆల్సో లీడ్స్ టు ద న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్. నెక్స్ట్, divorce. See, the divorce cases were mostly by the educated people, but not the non-educated people. Okay, uneducated people, they don't want to go for the divorce cases. They want some settlement, but they don't want the divorce. If the husband అంటే హస్బెండ్ సరిగా చూడకపోయినా, లేదు అని అంటే ఇంకా ఏదైనా అయినా సరే వాళ్ళ హస్బెండ్ తో ఉండడానికి ఇష్టపడతారు, కానీ హస్బెండ్ విడిచిపెట్టి రావడానికి ఇష్టపడరు. సో మాక్సిమం కేసెస్ వేర్ బై ద ఎడ్యుకేటెడ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఈగోస్. నేను 1,00,000 సంపాదిస్తున్నాను, నువ్వు 1,00,000 సంపాదిస్తున్నా, లేదా నేను 2,00,000, నువ్వు నీకు నాకు తేడా ఏంటి అన్న ఒక ఫీలింగ్స్ తోని ఈగోస్ అన్నది ఫార్మ్ అయిపోయి డివోర్స్ కేసులు అన్నది ఎక్కువ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, పేరెంట్ యూత్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కి ఉన్న పిల్లలకి కొంచెం అంటే జనరేషన్ గ్యాప్ వల్ల, లేకపోతే ఇంకా వేరే విధాల కారణాల వల్ల, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ పిల్లలను తల్లిదండ్రుల మాటలు వినట్లేదు. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలాగైందంటే పిల్లల మాటలు తల్లిదండ్రులు వినాల్సిన సిచ్యువేషన్ చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ లోకి వచ్చేసింది.